not exactly to summarize or to be complete in summarize, but just to get back to the feedback, so the spirit of this meeting. Actually, not the whole meeting, but just the assembly, because we will make an e-book from the first session, and so as a methodology, we propose this as a first draft, okay? And if there are some strong objections, we can just try to fix them immediately. Or in case that you agree that as a first draft that's okay, we will circulate it in English, and then we will, once the agreement is reached, we will translate it in all the language and publish it, okay? So, do you agree in this methodology? So, it's smooth and simple, no? So actually, we wrote that in Italian because it's much simpler for us. I can, it's just a page, so quite short. I can have a read in Italian, and then I will translate on the fly in English, okay? Just a few minutes. So, Italian first. Più di 200 persone hanno costruito un'assemblea europea di movimenti al Sale Docs in chiusura da 2 giorni l'Europa oltre l'Europa. 200 persone provenienti dalle esperienze di movimenti di tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dall'Italia alla Grecia, dall'Europa dell'Est alla Tunisia, per continuare a costruire una prospettiva europea sulle tracce di quel cammino collettivo che ci ha portato da Madrid a Francoforte e a Bruxelles, dai movimenti Occupy ad Avorà e a Bloccupy, e che ci porterà oltre le soggettività che esistono e lottano nei territori, verso la costruzione di qualcosa di più ampio, capace di federare le diversità in progetti di coalizioni ampie. Il tema di questi 2 giorni, ricca nelle sue articolazioni teoriche della prima sessione e nell'affrontare i nodi sporchi, contraddittori ma reali dell'hacking istituzionale nella seconda, è la ricerca di un conflitto costituente, ovvero di una lotta multilivello contro ciò che abbiamo chiamato eurocrazia, e nel contempo la costruzione dal basso e senza soluzione di continuità di un'alternativa nello spazio politico europeo e mediterraneo, ovvero di conflitti vivi che hanno corpi, forza e voce là dove la crisi e il capitalismo finanziario colpiscono. Dobbiamo e possiamo essere la risposta alla crisi, possiamo essere la parte che reclama reddito e protezione dell'ambiente, commons e diritto all'informazione e comunicazioni dipendenti, coloro che fondano la cittadinanza europea oltre lo ius soli, coloro che inventano un nuovo diritto alla formazione arricchendolo con l'autoformazione, che ribaltano la precarietà in un nuovo modo di produrre ricchezza sociale con la garanzia del reddito. Moltissime esperienze autonome e auto-organizzate che si stanno dando a livello locale. Non dobbiamo ricominciare da capo, bensì da un enorme patrimonio di ricchezza sociale che dobbiamo avere la forza, l'intelligenza e l'arte di tramare insieme, perché nessuno è autosufficiente e non possiamo autorinchiuderci in spazi soli e minuscoli. Così come nel definire la nostra Europa, dobbiamo uscire dalla costrizione geografica, ma anche dalla costrizione che l'esistenza esercita sul nostro coraggio, e riconoscere definitivamente che è europeo ciò che con noi, intorno a noi e oltre noi accelera la costruzione di una cittadinanza insorgente. Partiamo da noi, per andare oltre a noi stessi senza rinunciare a ciò che siamo. Partiamo dal blocco della BCE la mattina di venerdì 31 maggio a Francoforte, partiamo dal cuore della bestia, perché l'Europa è la nostra Europa e non quella della finanza, e partiamo da uno stupefacente numero di città nelle quali accadranno le più diverse e ricche mobilitazioni e conflitti nell'immediato futuro. Come hanno detto i compagni greci, non abbiamo tempo per aspettare. See all of us in the new assemblies, see all of us on barricades, you know where, everywhere, and you know when, anytime. So, now, I'm not trying an on-fly translation, which is very, very difficult. Is there somebody willing for that? Certain? Yeah, okay, I'm trying. So, then we will translate it properly and send it to you all, and then by mail and blah blah, we'll try to reach an agreement on wording and etc. So more than 200 people participated in an assembly at the Sale Docs as an ending session of this 2 days long meeting, European Europe. 200 people that came from movements all over Europe, from Spain to France, from Italy to Greece, from Eastern Europe and Tunisia, to continue in building a European perspective on the tracks of the collective path that lead us from Madrid to Frankfurt to Brussels, from Occupy movement to Agora and Blockupy, and that will lead us
beyond the subjectivity that exists and struggle in territories toward the construction of something which is larger and able to make a coalition of diversities. The topic of this 2 days seminar, 2 days meeting, that was rich in theoretical articulation, the first session, and facing with dirty notes, with all the contradictions, but real notes of hacking institution in the second session. The goal is the constituent conflict. That is to say, a multi-level struggle against what we call bureaucracy, and at the same time, the building from the bottom of a real and alternative in the political space in Europe and in the Mediterranean. That is to say, conflicts, living conflicts, that where bodies that have bodies, strength, and voice, exactly where the crisis and financial capitalism striked. We can and we have to be the answer to the crisis. We can be those that claim for income and from environmental protection, for commons and for the right to independent communication and information, those that build the European citizenship beyond the jus soli, those that invent a new right to to education, to formation, and enriching it with the auto-formation and auto-education, and that subvert precarity in a new wave of production, the social wealth, with the guaranteed income for everybody. An incredible number of diverse and autonomous experience, self-organized, are happening everywhere at all levels. And we have not to restart from scratch, but we have to restart from an enormous wealth of social struggling. And we must have the strength, the intelligence, and the art of weave all these together, because nobody is autosufficient, and we cannot enclose ourselves in alone in very tiny spaces, political spaces. So, and as such, in defining our Europe, we must escape from the geographical boundaries, restrictions, but also we must escape also from the constrictions that what exists exert on our imagination and on our courage, and that definitely acknowledge that what is European is what with us, beyond us, and around us, accelerate the construction of an insurgent citizenship. So, we will start from us all to get beyond all, but without getting rid of what we are and from what we came. So, we will start from the blockade of the ECB on the 31st of May in Frankfurt, from the earth of the beast, because Europe is our Europe. And we will start from an incredible and marvelous number of cities in Europe in which an incredible number of diverse struggle and mobilization will take place in the very close future. And as the Greek comrades say, we don't have time to wait. So see all of us in the assembly, see all of us in the barricades, you know where, everywhere, you know when, anytime. So,